Thao xin hân hạnh mến chào quý khán giả của đài và để trở lại với một show mới và một bác sĩ mới thì Thu Thảo rất là phải nói là hãnh diện để mà mời được một vị bác sĩ rất là giỏi, vừa là MD vừa là Ph.D. Mà quý vị ơi, vừa là MD mà Ph.D. không phải là trong ngành khoa học science mà là về mathematics, là về toán, mà thường người Á Châu của mình, người Việt Nam của mình là thích về toán và giỏi toán. Do đó mời được bác sĩ Petrasek lên trên đây ngày hôm nay. Và phải nói rằng là ông ta không những là một vị bác sĩ giỏi mà được rất là nhiều công ty mời ông ta làm những cái sản phẩm rất là nổi tiếng. Thì trên bàn của Thu Thảo là có một trong những cái sản phẩm mà Thu Thảo rất là thích. Đó là cái line collagen line của ông ta với cái bằng phát minh để mà giúp cho cái collagen vô trong cái làn da của mình. Mà phải nói rằng là hơn cả một tháng nay Thu Thảo đã xài qua và Thu Thảo sẽ không có bỏ tiền ra mua những cái sản phẩm mà skincare nào khác. Thì rất là hân hạnh để mà mời được bác sĩ Petrasek. Danny, please say hi to the audience. Hi, good evening, everyone. I brag about how you is an MD and a PhD, especially in mathematics. And with Asian Vietnamese people, we're good in math. So that's why I brag about your PhD, that you're a mathematics. Can you give the audience a little bit about your background? And right now, I know that you teach at a very well-known school. Well, sure. So my background is I was trained as a clinician in internal medicine, and I have a subspecialty in endocrinology and metabolism, Right. which is a lot of different things. And then on the research side, I spent a lot of time doing physical science and mathematics. And so I try to combine physical science with biological science, and that's sort of been a lot of my work as an adult. Right, awesome. And then right now I know you've been a professor at one of the well-known schools. What do you teach? Yeah, so I teach at Caltech, which is short for the California Institute of Technology. It's a small school. It's sort of like MIT. And I teach in the bioengineering department. And the course that I teach is called systems physiology. It's sort of really looking at combining all the little molecular details with the big picture, like holistic picture. Wow. So quý vị cũng thấy rằng là trường Caltech là một trong cái trường nổi tiếng mà tương tự giống như là MIT, Harvard, Yale, Princeton đó quý vị. Thành thử ra để mà bác sĩ Danny Petrasek dạy ở trong trường đó là phải là một cái vinh hạnh để mà Thu Thảo mời được bác sĩ lên trên talk show ngày hôm nay. Thì để trở lại với cái đề tài ngày hôm nay, trong cái chương trình series là bệnh béo phì, obesity and weight management, thì đặc biệt là bác sĩ Petrasek là chuyên về endocrinology, là cho những người mà tiểu đường. Thì cái này nó cũng sẽ là liên quan tới những người mà Á Châu của mình là bị cái bệnh tiểu đường, là một trong những chủng tộc bị bệnh tiểu đường là nhiều nhất. I share with the audience about your training on endocrinology and your specialty. So in Asian, especially the Vietnamese population, we're like one of the number one population that is known to have diabetes, besides the Hispanics and then the African American. So our topic talks about obesity and then how weight gain will affect a lot of the chronic disease like diabetes, high blood pressure, cholesterol, arthritis. Right. So as a clinician, as an MD, what would you look for in a patient when they gain weight? What kind of tests would you go and look for first, or tell the patient to go get tests first? Yeah, that's a great question. Usually with a lot of weight gain, this is a pretty big, endemic problem in the United States. Yes. Also, not just for the Asians, but like a lot of Native Americans. Yes. So what 75% of the population are overweight. Very, very much so. So we like to check for blood pressure regularly, and that that's just a standard sphygmomanometer. You test that. Right. But for cholesterol, it's a blood test, and diabetes in general, it's a blood test. There's a couple of different kinds of blood tests that we check for in diabetes. Right. So one is just to measure the amount of glucose or sugar that you have in your blood, and the other one is to measure how much sugar coats some of your molecules, and that's because sometimes you can have a normal test, but you actually do have diabetes. So we check this other one just to see if you've had
average more sugar in your blood for a long time. Right, right. So is it true that for every 5 to 10 pounds that a patient lose weight, then their blood pressure would improve, their diabetes would improve, cholesterol-wise would improve? Would you say that it's generalized, that it's true? Yeah, I think that's a good rule of thumb. Right. I mean, the truth is, we don't know we can't make it so precise, but it's a good rule of thumb, especially for the diabetes. Most of the diabetes in the world is what we call type 2 diabetes, Right. which is usually adults get it, and it's usually related to weight. Well, I tease a lot of my patients when I help them with diabetes, because as a certified diabetic educator, so at work, I Right. would tell them that type 2 diabetes is what you put in your mouth that causes you Right. to have type 2 diabetes. That's 100% true. There's a really famous photograph that we show our students in endocrinology. It shows the Native Americans in New Mexico Right. about 100 years ago. It's a photograph, and they're all thin, lean people. And then we fast forward it to 100 years later, and they're all obese. And it has only to do with the diet, because the genetics have not changed. And they're all diabetics and heavy. Let me translate that so that way my viewer can be able to relate to it. Thì quý vị cũng thấy rằng là Thu Thảo hỏi bác sĩ Danny Petrasek là mỗi 5 pound cho tới 10 pound mà quý vị sụt cân được á, thì những người mà bệnh tiểu đường, áp huyết, cao mỡ, cao máu á, thì sẽ được improve những cái bệnh trường kỳ của mình, mà nhất là là cái bệnh tiểu đường giống như bác sĩ Danny nói. Thì phải nói rằng là trong một cái study của ông ta thấy rằng là 100 người Native American, gene của họ giống như nhau, nhưng mà sau 100 năm á, thì rằng là những người này á, mập và béo phì, nhưng mà không có gì khác hết, gene của họ cũng giống, chỉ có khác á, là cái diet. Thì phải trở lại với lại cái câu hỏi là tại sao cái tệ trạng của cái bệnh béo phì á, nó là một cái tệ trạng cho toàn thế giới, chứ không phải là chỉ cho người Việt Nam, người Á Châu hay người Mỹ hay là người Mễ mà thôi. Nhưng mà những cái chủng tộc nào á, mà ăn những cái đồ ăn mà có nhiều carb, có nhiều đường á quý vị, thì cũng giống như chủng tộc Việt Nam của mình á, toàn là những thức ăn là chè, cơm, gạo, bún, phở. So I share with the audience about the food that we eat. So Right. in a lot of the Hispanic population, the Asian population, we tend to eat a lot of carb diet, carb-rich diet. And so for the Hispanics, they tend to be one of the population that is Yes. Overweight the most. It's true in terms of like, you know, when there's a saying, you are what you eat. Yes. What do you think about that? Yeah, I think there's a lot. There's a lot to that, of course. Right. It's what you eat and what you do, actually. But I mean, we were very lucky to live in a time after the Industrial Revolution where food is plenty. You Right. know, it's easy to buy food, and it's, at least in this country, is very cheap. But a lot of that cheap food is processed food. And unfortunately, some of the byproducts of industrialization, we've created foods that are probably not as healthy for us as we could. I see. Yeah. So what would you recommend as a doctor? But before you answer, let me translate for them. Thì quý vị thấy rằng là bác sĩ Danny Petrasek nói rằng là với cái technology và với cái môi trường của chúng ta bây giờ, thì rằng là thức ăn á, nó rất là ê hề, rất là đầy dẫy, và đó cũng là một cái tình trạng để mà làm hại cơ thể của chúng ta, để mà cho chúng ta bị bệnh mập béo phì. Thì để mà những cái thức ăn rẻ tiền đó, nó cũng là làm với một cái tính cách là rất là nhanh, là processed food, để sao để mà nó lấy đi hết những cái chất fiber không còn ở trong đó nữa, để mà rồi quý vị sẽ ăn vô và tiết ra rất là nhiều lượng đường trong cơ thể của mình. Thì Thu Thảo muốn hỏi bác sĩ Danny Petrasek là làm thế nào để mà giúp cho chúng ta thay đổi lại cái chế độ ăn uống, cái cách ăn uống, để mà chúng ta có thể ăn vô mà không bị mập béo phì, hay là không bị những cái bệnh mà giống như quý vị mà xã hội đang bị mắc phải, giống như là tiểu đường, áp huyết, cao mỡ, cao máu, rồi bệnh béo phì, nó gây tới những cái bệnh khác nữa rất là tệ hại cho cơ thể của chúng ta. So in terms of what would you recommend for us to eat, like
in your case, what would you eat typically in a day? Well, I think, it's hard to, Go back to the organic, the fresh I fruit think, and right, vegetable? I think there's pluses and minuses with everything. I think having a balanced diet is probably good. And unfortunately, in my opinion, we're not a one-size-fits-all kind of society, where Right. if I just told everybody to eat exactly the same thing, that's not good for everybody. A little bit depends on your age, Right. the level of activity, and your own personal makeup. So, but I think a balance between proteins and a little bit of fats and carbohydrates is really important, and it could be custom made. And of course, organic foods are great as long as they have good quality control. So you believe in organic food? I mean, I think that when you eat a lot of the processed food, a lot of the natural nutrients are kind of laundered out. It's like taking it to the dry cleaners. Right. And you have to sort of insert it back in. And I think organically you maintain more of those, but yet, there are certain things you want to make sure of. You want to make sure that it's, Truly, well, it's not, that there's no bacteria and it's good quality control, because a lot of people, depending on the fertilizer that they use and so forth. So there's pluses and minuses. So I think balance is the best. Right. Yeah. I agree. Let me translate that. But trước khi Thu Thảo thông dịch những cái gì mà bác sĩ Danny Petrasek vừa mới chia sẻ cho quý vị đó, thì xin mời quý vị đừng dời máy và để nghe một vài quảng cáo của chúng tôi, rồi sau đó là Thu Thảo trở lại phần 2 của Dr. Jacqueline Thu Thảo Show. Xin cảm ơn.